have a roving eye and a prostitute interior. You are filled with lust, John Molinde. Bannange abaami n'abakyala soko wulira akavidiyo kano tugende maaso wulira. In that visit, Jesus revealed to him that you are a man whose eyes rove back and forth. You're always looking at women's bodies, John Molinde. Omukyala ono ayina ekintu kyali mu kwogerako simanyi oba munaakitegeera oba temukitegeere. Kubanga yagamba nti John Molinde yakawasa abakyala bameka? Basatu. Naye nti amaaso ga John Molinde gaba gatunula ku bakyala temubinsibaako si byange byono yali mu kubyogera si byange naye yali mu kwogera njagala tusooke tumwetegereze tuwulire ye obulumi abujjawa obwa John Molinde okuwasa kubanga yagamba nti John Molinde ayina amaaso agatunula kuki ku bakyala. Simanyi gw'omanyi ki mbadde nkusaba bw'oba oyina idea yonna sooka ogituwandiikireko awo wansi tulabe ngambe nti buno obujja bw'abakyala oba oyinza okusanga nti mu bakyala ba John Molinde bazze ng'awasa ababiri abaasooka ono ayinza okuba nga ayina kyabamanyiiko obanga mukwano gwabwe nga bwe tulaba Ted Bugingo bwe yamala okuva mu maka Susan n'ayingiramu era bonna abaali bakwano ba Ted Bugingo bonna baali bawagira omukyalo oyo tebaawagira Bugingo okugenda okuwasa omukazi omulala. Naye njagala mukijjukire mwabandaba nti Bugingo okugenda okuwasa omukyalo omulala ayina embeera gye yali ayitamu abantu gye twali tetumanyi. Kale katugende mu maaso n'okuwulira vidiyo eno tugyetegereze. John Molinde gwayogerako yaani guno wano kati ono ye John Molinde gwentaddeko wano njagala omwetegereze. Dr. John William Molinde nagenda ng'abangi bamumanye nga Apostle John Molinde akulira obuweereza bwa Trumpet Mission agatiddwa mu bufumbo n'omukyala Brenda Kwizerwa okusinziira mu kanisa ya Nations Prayer Mountains Seguku era ng'omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo. Kusabanga kakona mukage ez'emisana oluseregende lwa mmotoka z'abagole lutuuse ku lusozi Seguku era wano omukolo gwo gutandise nga zikunukkiriza musanvu ez'omutuntu nga wabadde okukuba obululu ng'abagole bombi bayingira mu kkanisa. Naawe otuwandiikira obeeko ky'otusomesa ku nsonga bwe ziti kubanga bano abasajja sijja kugamba nti John Molinde yennyini wabula kino ekintu kiri mu balokole bonna bwe tuteddemu ne tutandika okusalira busaliza abantu emisango ebintu bijja kubanga bikaaye. Wano Bugingo bwe yawasa abantu baali bamukubye amayinja naye omusajja n'aguma n'abalaga nti ye byabadde ayitamu abadde abiyitamu ng'omuntu. Naye ffe abali bweru abatunula tuba tulowooza nti omusajja Bugingo yali akoze ensobi naye kati bano abasajja bwe bati bwe bajja nabo ne batandika okuwasa mu ngeri bweti kubanga ebyawandiikibwa ndowooza waliwo ebigamba nti mu kukuba ebirayiro abagole baweereddwa omukisa buli omu okugattako ebigambo ebimuva ku mutima eri munne era nga wano omuntu Molinde yeeyamye okutambula ne Kwizerwa olugendo lwe lwonna mu bulamu olusigaddeyo nga ye Kwizerwa ategeezezza omutume engeri gy'amwagalamu era nga mukakasizza nti kino Mukama yakikoze si nsonga biki ebyo bibayiseemu ababiri. Naye Pawulo nzikiranga agamba nti yagamba nti bw'obanga olaba tosobola kukiyimiririza nga tosobola kubeerawo nga tolina mukyala wakiwasa okusinga okugenda mu buki mu bwenzi. Kati omukyala ono ye ayina naye byayogera agamba nti omusajja ayagala nnyo abakyala. Ekyo sijja kukyesibako nnyo si byange bibye
tugende maaso n'okumu. You have a roving eye and a prostitute interior. You are filled with lust, John Molinde. Get your affairs in order. Men may be praising you, but I'm at the point of striking you. One of the best testimonies on the internet to this day is a testimony that is about 11 years old, and I saw it a year or two after the guy made it, because I've been saved a very, very, very long time. That pastor's name is John Molinde. And ndowooza owulidde nga bw'akugamba wano, akugambye nti ye abadde mulokole kumala akabanga amaze okulangirirwa ng'abafumbo ba Mulinde, abasumba babaddewo okubadde Prophet Simeon Kayuwa, Boniface Musisi Musisi n'abalala amaanyi ku internet kuno. Kati yayina ensonga egamba nti ndowooza kye yalowoozezza, agamba nti John Mulinde okuwasa yandibadde asigalira awo nga talina muki. Kati olw'okuwasa n'alowooza oba n'agamba nti ayagala nnyo ki abakyala. Njagala tukigwemu tukyetegereze nze naawe, kuba saagala okindekere, njagala tukyetegereze tulabe. Bugingo bwe yawasa wano baamuteekako omusango nti lwaki akoze eki, lwaki awasizza, lwaki agobye yani, agobye Teddy. Naye olw'ebintu bye yali ayitamu, ensi bye yali tekola ki, bye yali temanyi. Kale katugende mu video. John Molinde's testimony that he made 11 years ago, that I saw maybe 8 years ago or something like that. 9 years ago. I saw it just 2 years after he made it. I came across it, and it's a testimony. It's only starting to make the waves in America now. Can you believe it? Because that kind of testimony doesn't even make sense to the American Christian space. And John Molinde was speaking of how he came to a season in his church where they were suddenly overtaken with prayer. And they just would pray and pray and pray and pray. And the more they prayed, miracles began to happen in that man's church. Hard to believe diseases started getting healed. They started to have signs. They started to have wonders. They started to have visitations. They started to have so much power. Ako mukawulidde mu kusaba okwo okw'amaanyi abantu batandika okuwona, abalina ebizibu byatandika okugenda, naye alina ensonga njagala ogiwulirize. Powerful outworking. And John Molinde 100% believed that God had come to his church, his little church in Uganda, for a visitation. You know how it is. God is here. God is here. And very well, he was not lying. God was there. Sometimes people would simply come and sit at the back of John Molinde's church, and they would walk away with healing. They wouldn't even have to come to the front. They wouldn't have to come to an altar call. The presence of God was so palpable. But there came a time, as they continued with the prayers and the fasting, that John Molinde began to feel himself locked out of the presence of God. John Molinde would be with his intercessors, his female intercessors and his male intercessors, and everyone would be saying, God is saying this and God is saying that. And John Molinde wouldn't be getting any downloads. And he's the pastor. He's the leader of the movement. He's the leader of the church. The surge is there. The flow is there. And John Molinde seems to be locked out of the presence of God. Ndowooza buli omu awulidde argument y'omukyalo ono, obadde towulira Luzungu, yakugamba nti obudde bwatuuka nga mu kkanisa eyo abantu bebasaba ebintu bibeerawo, naye ate waliwo akaseera akaatuukawo ng'ebyo tebikyalabika, nti presence ya Katonda ng'ekoze eki, ng'evuddewo. Nze ng'omuntu omusajja ono simusalira muki, simusalira musango. Bano abakyala sometime baba beegatta mu kikoosi oba mu kigurupu nga bava mu famire oba nga mikwano gy'omukyalo oyo eyava mu maka. So basobola okwogera byonna bye baagala. Sijja kugamba nti ono omu ku abo, no, sijja kukyesimbako, wabula kitera okubeerawo. Katugende mu maaso n'okuwulira arguments ze. He was so concerned about this that he basically began to cry out to the Lord, why aren't you speaking to me? How come everybody's getting a word? It's embarrassing, God. It's shaming me. And then God spoke to John Molinde directly and told him, I'm going to kill you. Which is never the kind of word that people want to hear. But
to certain parts of the world, they very much understand and know, because they actually open their Bible beyond John 3:16, for God so loved the world. They fully understand that God is a God who takes life. God took Pharaoh's life. God took Herod's life. God took many people's lives. God even took the lives of his own Israelite kings when they were doing nonsense. God is indeed a God that kills and makes alive. But in America, God's job is simply to love and be the reckless love God. But in Uganda, they knew better than that. And so God was able to come to John Molinde, who at one time was a friend who walked very closely with God. And God told John Molinde, yes, that word that you wanted, get your affairs in order. I'm going to kill you because you are a man of a roving eye and a very slut-like heart. John Molinde. Katono omukyala ekimuluma ye agamba nti John Mulinde ayagala nnyo sikaati. Teka tukyogere si kyange wabula kusinziira nga bw'owulidde omukyala nga bw'akola ki nga bw'akyogera. Ye agamba ayagala nnyo sikaati. Simanyi gw'okyogerako ki? Ddala omusajja ayagala nnyo sikaati oba? Nga bwe mbagambye nti bano abakyala beetaaga kwegendereza. Eiza aba akumanyi ng'ekyo kyatuukawo, oba oluusi abeera mu gurupu eyagala okwonoona, oba oluusi abeera mu gurupu ey'omukyala. Kati all in all tujja bigatta tugambe nti ekyamulumye kye kiriwa, kyekino kyetulabako n'amaaso gaffe. Oluvannyuma lw'okussa emikono ku kiwandiiko ekikakasa nti bagatiddwa, abagole banjudde satifikeeti eri abantu. Abadde abuulira omulabirizi Dr. Kefa Nyamweyomaye akubiriza abantu okwesiga Katonda nga bamusaba bye beetaaga byonna. Wabula kye njagala tumanye kye kimu, nze ensonga yange ng'omuntu, nti omuntu bw'obanga waliwo ekikutuuseeko ng'oyagala kukyusa mu mbeera z'olimu, katugambe nti omukyala wo taliwo, newankubadde omusumba bw'olaba nga kikulumiriza nti oteekwa okuwasa, genda owase. So ekyo sigenda kukigendako nnyo, ate sigenda kwefuula nti awagire nnyo oba atawagira, wabula naawe nkusaba nti onteereko komenti yo ngirabe, nga bwe tugenda mu maaso n'okwetegereza ono omukyala byayogera. Okusinziira mu bitundu by'emukono. Si bwe kiri? It was scandalized. In that visit, Jesus revealed to him that you are a man whose eyes rove back and forth. You're always looking at women's bodies, John Molinde. You have a roving eye and a prostitute interior. You are filled with lust, John Molinde. Get your affairs in order because I'm going to kill you. John Molinde was devastated. John Molinde said to the Lord, how can it be? And I can understand his confusion, because how can we be in the middle of what looks and smells and tastes like revival, and yet Jesus Christ is saying that the head of the movement is defiled? How can it be? And yes, it can be, for the Lord responded to John Molinde and told him, I'm healing in this church because I love my people. It has nothing to do with you. You're too filthy for me to use you. Kati ndowooza buli omu awulidde. Kati obadde towulira Luzungu abo babikusubiddwa, kubanga omukyala ono akulitisayizinga pasito ono okulaba awo waggulu nti ayagala nnyo abakyala. So ekigendero kya vidiyo eno kwe kukulaga gwe oyinza okuba nga obadde tokimanyi nti ono omukyala ateekwa okuba nga alina by'amanyi ku musajja oyo, ate ffe bye tutamanyi. Weewaawo abantu abamu bajweteeka ebigambo. Omuntu asobola okujweteeka ebigambo n'olowooza nti bituufu, kumbe nga si biki, kumbe nga si bituufu. So mu vidiyo eno mbadde nkusaba naawe otuteereko komenti yo tulabe ki ky'olowooza. Okiraba otya? Kale Mukama akumpeera omukisa, tetugenda genda mu maaso, leka tukoma awo mu vidiyo eno.